Emperor Shaker in a deep place, and for the very first time right here on Entertainment Friday, representing Embu County. DJ KIKS. Hey DJ, even that, is that how going to match my energy, my brother? Nimeweka mambo zangu huko juu, niko like DJ KIKS, alafu nakuja representing Embu County, alafu nakuja DJ KIKS. DJ KIKS representing Embu County, DJ KIKS. Yeah, kabisa man. That's better man. Now, kwa show yetu ya leo iko based on yesterday being World AIDS Day, na tumeona kwamba kumekuwa an increase in new HIV infections for the very first time in the country in the last 10 years. Sawa sawa. Na nataka tu kujua wewe kama DJ, wewe, what have you done personally to make sure you curb the spread of HIV and AIDS? On my part as a DJ, vile mimi hufanya, mimi hujaribu kueducate vijana. Wale vijana ambao napata sana sana wale upcoming DJs ambao wanakuja kuniomba advice. Na kukuomba job. Mostly advice. Nauliza umefikaje hapo? Mimi wa advice nawaambia usiingie DJ juu ya pombe, ulevi ama juu ya madem. Kweli, make the right decisions. Yeah, because vitu kama hizi zinaletwa na mambo mengine kama hiyo. I want to ask you guys watching us this morning pale mtaani as you tuned into Entertainment Friday. What role are you playing to make sure you curb the spread of HIV and AIDS? Kumbuka, the target is to make sure by 2030 there are no more new HIV infections in the world globally, not just in the country, not just in the continent, the whole world. What role are you playing? Kulingana na report ambayo imetolewa, 80% of people infected with HIV and AIDS with the new infections of HIV and AIDS ni wasichana, young girls and young women between the ages of 15 and 24. Hiyo inamaanisha nini for a society like ours? That is very sad because that is the generation that yenye yani tunaangaliwa, si ndio tuko na nguvu sahihi ya kupush the society. That is the future generation. Yeah, that's like the future generation. Kuna mtu alikuwa amesuggest kwamba tuko na sex education introduced in the country. Ukiangalia age between 15 and 24 ni age yenye watu wenye wanaenda shule bado. Yeah. Do you think that sex education will help to curb new infections of HIV and AIDS? I think sex education imekuwa, because has it really been there? I think imekuwa juu kama mimi nilikuwa first year nilisoma unit ya mambo ya HIV and AIDS. So I think it's something that it was compulsory. There's a difference between sex education and a lesson on HIV and AIDS. But you know, because sex education is all round. We talk about reproductive health, we talk about responsible sexual behavior, we talk about sexually transmitted diseases, we talk about HIV and AIDS, we talk about the right time and the right moments to indulge in sex and all that. Like it's a lot, even how to indulge safely in sex. So it's just more than preventing yourself. Kuna stories of contraceptives. Juzi kumekuwa na a debate on inaitwa vipi, my god, vasectomy online. Kumekuwa na debate on the same. Now reading through the thread ungekuwa tu sure most of the people on there are talking from a point of ignorance. With sex education, you know these things mapema. Yeah. Ina reduce the ignorance. Si tu mambo ya nini. So do you think really tuko na sex education in the country after nimekufungulia mambo yote hivyo? I don't think it is there. It should be introduced. But again, the generation yenye ina introduce watu, most of them are ignorant. So I think maybe there should be a proper way to educate them. Yeah, the head of state yesterday alisema kwamba watu wa junior high hawatakuwa evaluated na hawatakuwa tested na ku-evaluated so that waingie the next level. Watakuwa tu tested kujua how much umeget. Tunacheki venye kitambo ilikuwa hawatakuwa evaluated to be placed, but watakuwa tu evaluated to see their progress in CBC.
Na nataka pia as the government plans on doing that, pia wakuweke in place policies and projects za kuensure kwamba kunakuwa na sex education. Ni muhimu sana. Manake if by 2030, that's 8 years from now, tunataka kuwa na 0 new HIV infections, tumereduce kabisa kila kitu about HIV and AIDS. In fact, kama ni kupata inaitwaje treatment ilikuwa imepatikana. There are talks of HIV and AIDS vaccine yenye bado hajakuwa tested in the early window period stages of HIV and AIDS. So inamaanisha pia the society is moving quickly to ensure kwamba tuna reduce new infections na pia tunaweza kutreat the HIV yenye iko in place. But before we get there, sisi wenyewe pia kama wananchi wa Kenya ama the netizens tunafaa pia kuhakikisha tunasaidia ku reduce the spread. Kuna but ime reduce kitambo ilikuwaga mmekaa hivi university mnasikia list imetoka. The following people you have dated me, please go and get tested. List inatoka hapo wanaume 30. Hata mjuani. Unakuja unapitia jina yangu iko wawa. Kutokea leo mazee najichunga, after hapo tena umesahau. List nyingine ikitokea wallahi kutokea leo na so I think nafaa kuwa na sex education. Talk to us 0739110544. What is our place in terms of ensuring that we reduce new HIV infections? You should know that for the first time in the last 10 years, tumekuwa na 2,000 more new infections in the country, as opposed to the other year. We're talking about 2021, as opposed to 2020 where it was 32,000. Last year ilikuwa 34,000. So inamaanisha kumekuwa na new infections instead of kupeleka chini inapanda juu. So what is our place in ensuring that there are no new HIV infections? 0739110544. What is the role of parents in all this? I remember there's a conversation tulikuwa nayo when I stepped in for Karen Blessing on Monday na ule registrar alikuwa akisema pia education inafaa pia isi stop just in school. Even at home, wazazi wanafaa kuensure they continue educating their parents. So what is the role of sex education at homes? Kama wewe ni mzazi ambaye una provide sex education at home for your kids, let us know and tell us how you do it. 0739110544 is our SMS at WhatsApp number. Talk to us. Tunapoenda kwa mziki kidogo, tunajua how you do your thing, my DJ. I want to let guys know that superstar wetu Juma Boy ako ndani ya studio, ready to give us the good vibes of good music. But before we get there, tunasemaga let's talk good vibes at good music. That's our motto here on Entertainment Friday. Ndio maana yake nasema DJ KIKS. Dimension, you got me in another dimension. Tablet is for HIV prevention. Pre-exposure prophylaxis, PrEP, refers to antiretroviral drugs taken daily by HIV-negative people who are at ongoing risk of HIV infection to reduce their chances of becoming infected. If used consistently, PrEP can reduce the risk of HIV infection by over 90%. However, because it does not protect against unplanned pregnancy, it should always be used with a family planning method. To get PrEP and any other HIV prevention method, visit a healthcare provider. To talk to someone on PrEP, uliza NASCOP at 0800 724 848 or use direct line 0726 460 000 or 1190. This message is brought to you by the National Syndemic Disease Control Council. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge
an extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. How do we hear? How do we see? What makes up the air we breathe? Welcome to Engine, an educational show for all the family. Get ready for some exciting learning and fun teaching. How does a plane fly over the sea? How do the planets float so weightlessly? It's technology. Science, you and me. We're learning every day. Engine leads the way. I think the state should actually properly and in all manner of ways avoid being engaged in religious conversations, whether in normal, and actually I've been finding it very difficult to understand why a president of this republic and his deputy keeps on taking religious positions and believing that Karibu kwenye mitindo ya kipwani. Yaani unavyoona basi niko kipwani pwani tu. Unapopika inatakana uko half cooked. Tui ni nazi imekunwa, inawekwa kwa hii samaki juu. Wewe mwenyewe ukiangalia hiyo samaki, mtazamaji, utaona vile inapendeza. Niko Kilifi, niko katika kaunti ya Kilifi, Magavazi ya Gede. Samaki mwenyewe ndio huyo kidogo. Samaki kidogo iko na maajabu kwa sababu ni tumbo yake iko juu ya kichwa. Karibu sana kwenye mitindo ya kipwani hapa KUTV, ukiwa nami nahodha mwendesha chombo, si mwingine bali ni bibie huwa linalonukia na kuvutia, Waridi Tamu. Stream live mitindo ya kipwani on our KUTV Facebook page every Saturday 4 p.m.
kijana nadhifu na haringi. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Juma boy, kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, I started from the bottom, now here, ready to conquer, ready to take over. Ukitaka kunijua follow me on Insta, Facebook, Twitter, pia mimi niko ndani. Tell a friend ajue huni nani. Tujengane ndio tusonge mbele. Kasi biz na nisonga sana. Malakisi tuko ndani. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Juma boy, kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Juma boy, kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, sina tattoo bali na alama ndui. Mkenya namba 1, niko sawa. Situmii mihadarati pia. Niko soba 24/7. Heshima naichunga sana pia. Kushinda mboni za macho zote. Niko top ka flag ya Kenya. Mina lead na hanyim na follow. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Juma boy, kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Juma boy, kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Juma boy, kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Juma boy, kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, kijana kutoka Malakisi. Juma boy, kijana huyu mtanashati. Juma boy, kijana nadhifu na haringi. Juma boy, J to the U to the M to the A B O Y. Mapenzi mfano shilingi, niko busy na saka sisiri. Oh salari, niko busy na saka mapenzi mfano sukari. Tamu asali mama nipe usinime. Nijigambe pia nitambe. Mama nipe usinime. Nijigambe pia nitambe. Yale mahaba ya chumbani. Ati nini? Yale mahaba ya chumbani nimezipeza si utani. Leo naona hii moyo unanienda mbio. Sirahi si mimi kwa cha pekeo. Anaona hii unanienda mbio. Sirahi si mimi kwa cha pekeo. Bwana, namna gani Juma boy? Chukua uzito bana. Yeah. Karibu sana kwenye show bana. Shukrani sana. Nasi nimeona wasanii wawili tofauti sana. Ukiona msanii amepiga Juma boy na mwenye amepiga ile latest, unashangaa namna gani tena? Inaweza iwezi. Ni hatari. Shukrani sana. Na nacheke muziki yako ni ile unapiga kama umetulia uko nice and easy, airy and mellow. Ina pressure mazi. Kitu inafunda ifeel it then unaitoa tu yani easy. Yeah. Anyway, una represent Malakisi. Where's that? Malakisi is in western part of Kenya. Western province. Side gani ya western? Najua pia mimi ni maipita huko ona. Bungoma County.
Yeah. Ukienda Chwele. Ukienda Chwele. Kumbe najua hizo area bana. So transformation from that boy in Malakisi to Juma Boy ilikuwa namna gani? Well, journey imekuwa crazy. As you know, ukioshago manzi kupata hiyo breakthrough ni ngumu, so we had to migrate manzi from huko kukamuku urban centers. At least huko kuna facilities, kuna more opportunities. Yeah, so hapo ndio nilikamuku, alafu nikaanza music sasa officially 2018. Yeah. Okay, do you see a situation whereby maybe Bungoma County inaweza kuwa somewhere close to Nairobi in terms of two infrastructures zenye ziko in place kusupport msanii kufanya muziki yake? Inaweza manake saizi kama saizi kuna wasanii ambao wamekuja ambao wako bado kwa pande za Bungoma. Most of them wanani reach out, wanakuja kwa DM yangu wananiambia mazi una represent fiti, tunataka kama wewe, naambia pia trust the process. Yeah, hii kitu ni kitu bidii. So is there a way we can move kama wasanii tunasema kama wa Bungoma tunasema hapana, tunataka ku make it from the county? Itawezekana? Itawezekana. What needs to be done? Hiyo ndio swali. That was the question I was looking for. Number 1, msanii kwanza ajisukume kivyake, akuwe anaandika mistari, ana vibe. Then number 2, sasa resources zikikuwa pale itakuwa easy. Yeah, itakuwa easy kwa sababu watu wana lack hiyo resources na ya kupush vitu zao, hiyo ndio hakuna. So you're also into the grooming industry. Yeah. Tengeneza watu hapa na pale nini? Yeah. Ka shave hapa, ka cut pale. Yeah, so is that what pays for your music, ama your music is the one that pays for the business? That's my full-time job. Hiyo ndio inanipatia do ya kusukuma songs zangu, kurecord, kushoot video. Yeah. So unasema kwamba muziki si sustainable business? Actually, let's say still pushing, and I know one day it will pay. Itajipa. Yeah. So na wewe msanii ambaye umetajika sana, muziki yako iko juu, business yako it's booming, mbona bado joa? Pass. I would say anything pass. Pass on that. Pass on that. Pass aje? According to chenye wazito wako na information yenye according to information ambayo nimepatiwa, wewe ni msanii ambaye umetajika, wewe pia ni mtu ambaye unaamini unafasa huko, umepata mtu wako, nini umemweka kando, umetulia na yeye. So really the real question that I'm trying to ask na najua penye unatoka, na najua venye watu huko kwetu wana believe, na najua miaka yenye mimi na wewe tumefika. Unajua mimi na wewe bedhe miaka yetu inatoshana, na najua hiyo miaka ikifika huko nyumbani kuna ka pressure fulani wanasukumanga, vipi wewe utafanya namna gani nini. Sasa nataka kujua, given all that yenye nimesha mention, and given maybe your success in business and in business also in music, so why not? I'll say this thing doesn't have formula. Inaweza kujana anytime, anywhere, inaweza happen. Hapo umekuwa mkora. Umecheza kama mtu wa mahala. Ndio hivyo sasa. Wala kesi nyinyi wajanja mba. Anyway, before we talk about your latest project and how you moved from rapping to singing, should we expect anything from you anytime soon? Yeah, still working on a couple of projects. So wasetu wanifollow Instagram na kuwa update anything that I do. Sawa. Yeah. Tuongelea about latest muziki yako mzee, imechange from that gangster wa nini kutulia pale to singing something that is airy and mellow and speaks to the soul. What prompted that? Nasemaga kama ni msanii inafaa ukue wewe ni sanaa, as in wewe ni sanaa tu, unaona. So lazima ukue na different angles, unaangalia, unashika wase wote, usiache mmoja nyuma atasema ule msanii ananiambianga tu wale, unaona. Mimi kuna part huku ndio mimi nimezoea, so lazima unaenda na group yote
wakusikize, maanake msanii akiongea anasikika, so na kuongea kwako ni kupitia kwa mziki. So lazima upatie mse kila mtu kila kitu yenye anataka kusikia. Yeah. So that's what prompted you kupiga mziki? Yeah, so mimi nafanya nataka kuguza kila mtu, sitaki kuacha mtu nje. Unasema tutasikia trap soon? Why not? Alafu tusikie shrap. Kiasi tusikie drill, mana driller from Malakisi. Yote, hata amapiano. Wait, just wait and see. Kwanza mapiano najua kipiga na Kilue inaenda sana. Mbaya. Utaficha Abdulhak? Ni mse wangu, so why not? Kama atakuwa available ndani. Unajua tuko na Abdulhak high school, alikuwa msanii pia. Anachora mistari hapo kwa desk nini, ananiambia hebu pitia angalie itakuwa. Kwani alisahau shule? Mbona hajaiweka into familia nini? Unajua Abdulhak si kama sisi, ndio. Anyway, so hiyo muziki inspiration ilikuwa ni gani for you to write that music? While you were composing it, what was your state of mind? Mapenzi ilikaa chini, niko na siku zote watu wanapendana. Whether we like it or not, tutapendana, tutazidi kupendana. So lazima tu ningeandika mstari kuhusu mapenzi. Yeah. Alafu kuna ile muziki ambao umepiga na DJ Shiti. Yeah. Na mnafanana kwa umbali? Are you sure? Ama nyinyi ni relatives, ulimwambia kuuzo? Tufanye kitu kuuzo. Aliniambia papa, si ukuje tu tufanye hii kitu. Kwa nini umepiga nayo ngoma hadi una sound kae? Aliniachia hiyo effect. So how did you get to work with him? I met him through a friend, so ilikuwa nafanya hiyo project, then aka come through a friend of course. So nikaona what can we do to spice up that song. So yeah, hivyo tu ndio ideally come through na ikafanyika. Yeah. Why that name? Kantai. Because manzeni niliona hivi nashangaa, kwani Kantai is alive ama nini? Okay, it's nothing to do with the late Kantai, of course. That song, I just had an idea whereby nilikuwa na encourage wase, especially my youth. Unapata mse anafanya kitu na haiwork. So Kantai, it's neza break kidogo, niseme ni ule mse mwenye tuseme hajui chochote. Lakini hata point alikuja akafanya kitu akashokwa se. Ikawaka. So akashtuka. So I can do this. Yeah, so you can encourage to say you can do this thing. You can do this. Yeah. Sawa, even the moment ebu tell your fans penye unaweza kupata on social media platforms, and then we get to listen to your latest music. So basically mimi ni Juma Boy everywhere. Instagram Juma Boy, Facebook Juma Boy, YouTube Juma Boy, everywhere ni Juma Boy. Utaniona tu, ni mimi, si mwingine. Picture ni zangu tu. Yeah. Haya basi, tuko hapa hivi na Juma Boy superstar kutoka Malakisi, ambaye pia ni a guru in the grooming business, na analeta all the experience right here on Entertainment Friday. Show ni Rise Today ndani ya KUTV. It's about time to sikiza his latest music. Drop it. JB on the ding. Rico Beats, Mr. 808. If can't tie, why can't I tie? 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 Nilijaribu mara ya kwanza na ya pili nikashindwa. Watu wote mtaani wakanicheka. Mara ya tatu na ya nne nikaweza. Venye wazi kila mtu anawaka. Napiga luku video safi, ngoma kali. Wanawika umeweza. Na hao bado tu ndio mafans. Usikate tamaa, chako ni chako. If can't tie. Why can't I tie? If can't tie. Why can't I tie? If can't tie. Why can't I tie? If can't tie. Why
can't I? Hiki kipaji sio bahati ya bidii kila wakati. Mola yupo maombi anajibu. Elimu ya mjini ilifungua macho. Kuondoa ujinga na kubisha na wajinga. Sifa na chuki zote utazipata. Wana hate na bado wana research. Na hao bado tu ndio mafans. Usikate tamaa, chako ni chako. If can't I, can't I? Why can't I? If can't I? Why can't I? If can't I? Why can't I? If can't I? Why can't I? Nilijua siku moja nitafika. Wanabonga misijali, nimefocus na nazidi kuangusha ngoma kali. Zina message za kusifu, mistari zote na mafans wamekubali, nisiwezi kata tamaa. If can't I? Why can't I? 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 Yes, if you're just tuning in right now, the show is Entertainment Friday. You got me, Emperor Sheka, in a place for the very first time right here on Entertainment Friday, representing Embu County. DJ KIKS. Hey, umekuja na fuja this time, manze. Umesikiaje manze Juma Boy, manze. Ule ni kijana kutoka Western, huko kwetu nyumbani, man. Malaki, see you now. Kijana Taranta ako nayo. Manze mistari ya keep on pushing. Umesikia if can't I? Why can't I? If can't I? Why can't I? Hiyo wimbo iko na some nice ring to it. You guys go and check it out on his YouTube, Juma Boy. Show some love, share, comment, turn on notifications, man, because it's dope. Nachekia Sacha anasema I love the performance from Lema Laiza, tuned in from Gongro. Thank you very much. Huyu anasema Mato KIKS hapa, say hi to my small bro DJ KIKS. I rank him topest. Kwa hiyo issue ya AIDS, I think the way kids are being brought up is problematic. Too much freedom na wazazi kuwa busy hadi wanasahau watoi. Unaona aje? Wazazi wafanye namna gani? Shida ni moja. Wazazi wa siku hizi wanashindwa kuongelesha watoto mambo ya sex education. Yeah. They kinda shy from their kids. Sasa watafanya namna gani? Wewe kutoka hapo mtaani unaona tufanye namna gani? Because for those of you who are just joining us right now, we were talking about HIV and AIDS. There being an increase in new infections, up to 2,000 more new infections. Na watu ambao wako more infected ni girls and young women between the ages of 15 and 24. So tukauliza what is not happening, what aren't we doing right as a society to make sure kwamba hawa watoto wadogo wenye wako na bright future wasikuwe infected with HIV and AIDS mapema kabisa.
So tulitaka mtuambie nyinyi kama mafans ambao mnatazama sasa hivi ni nini ambayo inaweza fanyika ku prevent this. Naona kuna watu ambao already they are talking to us. DJ Juan anasema ako in, ameka fire emojis. Thank you very much for that my DJ. Of course Mato KIKS amesema kwamba what needs to be done ni kwamba parents to pay more attention to their kids, wasikuwe too busy for their kids, and also they should not be given too much freedom. Siku hizi unaenda hivi kuna game ya Brazil, ukigeuka hivi unaona 12-year-old pia kona wewe hapo. Si kitambo game ya Brazil kama haikukuwa kwa the Kenya Broadcasting Corporation, my friend, utaenda kuisikiza kwa radio. Si ati wazee wako hapo they are sipping their good sweet nothings, na wao kwa hapo hivyo tena unawaangalia. See, that's how you learn these bad manners. Yeah. So we are giving these kids a lot of freedom. Unaelewa? That's why utaona kids between the age of 15 and 24. Young girls, especially young girls, ndio nyoko na story. Kama wanaume, is there a role that we have played in this according to you? Sisi watu mature wenye tunajua. Does it mean tuko na a bunch of pedophiles in the male species? I think ile kitu iko ni peer pressure. Hiyo ndio imetu affect sana, because we at the end of the day we also have a responsibility to play. Sasa shida unapata sisi wenye tuko na hiyo responsibility, si ndio tunadraga watu kwa hizo stuffs. Tunaonyesha this is the life. Yeah. This how you should do it, this how you should not do it. Yeah. So I guess peer pressure they may take it all. Parents at home, I don't know if we'll get enough time to talk to you guys, but please take charge of your kids' life. At least until they reach the age of 18. Tuko na watoto wako 15 years and already wako infected, and maybe it's sexually inakuwa a tear in the moral fabric of the society. Inamaanisha there's somewhere we are failing as a society, especially the parents. They take charge. You can give your kids freedom to do whatever they want, but they should know the consequences. Unaelewa? Hata kama nitakupatia freedom, you do what you want, but unafomwambie there are some decisions in life that will change your life completely. Kama uko 15 years old and you contract HIV and AIDS, no. I'm not encouraging stigmatization and sasa useme maisha imeisha. Of course, kama hiyo imefanyika, it's not the end of the world. There's a lot more that can be done in the world. Technology ndio hiyo ina improve. Kuna a lot of drugs to keep you strong and sustained. But just to make sure auchangii katika having more HIV infections in the country. Take care of yourself. Those are big decisions that will affect you. Last message unaweza achia watu so that tubaki tukicheza mziki. Chenye naweza waambia mayouth hapo nje, to take mazi responsibility. Sisi wenye ni mature adult to take responsibility, tuangalie hao mayangi au wenye wana come up sahi. Tuambie jusi tumeface life, tunajua hizi stuff. So tujaribu kuwa mentor, tuache kuonyesha the negative side, but tuwafungulie the positive side. Yeah, ndio wasikuje kasi tulifanya the mistake, let us not drag them into the mistakes. Into our mistakes, yeah. Wacha si tuwa show the right way. Na pia mavijana hapo nje manze, tujichunge. Hii kitu ni real. It's real. Story ya kupima na macho ati huyu anakaa innocent bana, ama huyu anakaa healthy bana, ama ati huyu manze huyu anakaa nikaa ujichunga huyu kama lazima mtoke wote mwende mget tested. But the easiest way mazeni kutumia tu protection. Strap it up. Kwanza sasa hivi yenye ni weekend. As you think about Spotify Wrapped, have your sweets wrapped before delivering, and we'll have a strong, healthy nation
For now, I think tumemaliza kabisa. Any last words, my DJ, tukienda indanga? Yeah, like you have said, make sure they rub before they tap. Then hiyo ni kali. Yeah, then manze, check me on all my social media handles at DJ KIKS KE. Then kila kuanzia leo tupatane pale New Comfort Embu hapo opposite Equity Bank. Sherehe kutoka leo hadi Sunday. Don't forget the Festival dates 10 to 11. Tupatane huko to mash up venye inafaa. Nawapenda sana. Ita watu Embu Festival kabisa, wa invite ndio tumalize. Yeah, watu wa Embu kila mahali, hata Nairobi wapi, kujeni Embu Festival manze. Kujeni mcheka wa art. Kujeni muone our skills. Manze, tuna appreciate sana. Then nashukuru wale watu wamekuwa kiwachisho. Nimewaona sana kwa mtandao. Nawapenda sana. Bless up. For those of you who are tuned in, manze, kutoka asubuhi hadi sasa hivi, wanna say thank you. This is the last month of the year. First Friday of December. That last Friday of the year. You guys, manze, have been keeping it real. Tuendelee ku mash up together as we have fun. Of course, the show is Entertainment Friday with me, Emperor Sheka, in the place. On the baddest DJs representing Embu County, and DJ KIKS venye inafaa. Nashukuru wasote wenye mmekuwa tuned in. Tupatane next Friday, same time, same place, same big show, same energy. And tukimalizia, there's a bunch of acrobats who represented the country very well, entertaining the Pope at the Vatican. Wanadita the Black and Blue Men, all the way from Kenya. Mliona archives mkawadharau, lakini sasa hivi they have the eyes of the Pope. Drop it.